how to use the verb I am, είμαι in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. I am, είμαι in the present tense. I am, είμαι. You are singular. Είσαι. He, she, or it is. Είναι. We are. Είμαστε. You are. Plural form. Είστε or είσαστε. We will use είστε for the purpose of this lesson. They are. Είναι. Here are sample sentences in the present tense. I am at home. Είμαι στο σπίτι. You are at work. Είσαι στη δουλειά. She is my friend. Είναι η φίλη μου. We are tired. Είμαστε κουρασμένοι. Are you ready? Είστε έτοιμος? They are at school. Είναι στο σχολείο. The future tense with the particle θα. I will be. Θα είμαι. You will be, singular. Θα είσαι. He, she, or it will be. Θα είναι. We will be. Θα είμαστε. You will be, plural form. Θα είστε. They will be. Θα είναι. Here are sample sentences in the future tense. I will be at home tonight. Θα είμαι στο σπίτι το βράδυ. Will you be at work tomorrow? Θα είσαι στη δουλειά αύριο? It will be ready soon. Θα είναι έτοιμο σε λίγο. We will be there at 7. Θα είμαστε εκεί στις 7. You will be very happy. Θα είστε πολύ χαρούμενοι. They will be at school in the morning. Θα είναι στο σχολείο το πρωί. The past tense. I was, ήμουν. You were, singular. Ήσουν. He, she, or it was. Ήταν. We were, ήμασταν. You were, plural form. Ήσασταν. They were, ήταν. Here are sample sentences in the past tense. I was at home yesterday. Ήμουν στο σπίτι χθες. You were very tired after work. Ήσουν
πολύ κουρασμένος μετά τη δουλειά. The food was expensive. Το φαγητό ήταν ακριβό. We were at the office all morning. Ήμασταν στο γραφείο όλο το πρωί. Were you in class on Tuesday? Ήσασταν στο μάθημα την Τρίτη. They were at school until 3. Ήταν στο σχολείο μέχρι τις 3. Γεια σας. My name is George Lambrou and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.